Dizem que a terra lembra o que as pessoas tentam enterrar, e no região de Vassouras, no Rio de Janeiro. O solo nunca escuecho a primavera, que duas Gêmeas Escravizadas de 13 anos, começaram a fazer. Coisas que homens adultos jamais entenderiam. Mas. Anis que as histórias se esparrassem pelas fazendas. Anis que as covas se enchessem e os sacheros chegassem ao delegado. Que fingem uvilos. Algo muito mais perturbador aconteceu. Algo que nenhum vivendo naquele lugar jamais admitiu em voz alta. Como o silêncio, o gentle. Que vem ao amanhecer, mas o pesado. Sufocante silêncio que pressiones was castelas como aviso. O tipo que faz homem se ser observado, mesmo quando o psicodo está vazio. O tipo que faz voca perceber que alguém está estudando voca, com medo, mas com intenquo. Aqui está verdade, as pessoas nunca quiserão registrar. A primeira vez que aquelas Gêmeas pisarão no solo do Rio de Janeiro. Os adultos ao redor delas serão algo que não conseguiam nomear. Elas se serão medidas, avaliadas, cantadas como gado por crianças mal altas o suficiente para carregar baldes de água. E foi exatamente aqui tudo realmente como como assassinado, mas como morto preciso e sem emaquo. Que adultos crescidos encontravam desculpas para se ocupar em vez de manter cantado visual. Com duas meninas que tinham vivido mais vida do que alguém ousava imaginar. Imagina a cena, janeiro de 1880, uma carroça coberta de lama desde uma estrada de terra. Lama esperando para cima, como São Padre, carregando si corpos recém-comprados. E dois rostos tão idênticos que incomodavam o condutor. A Fazenda Oliveira, com vastos campos de café, suor, crueldade e o silêncio de dias. Esperava logo a lem da linha das árvores, as Gêmeas, Sofia e Mariana. Desceram daquela carroça sem sobrenome, sem pais registrados, sem história que alguém se importasse em perguntar. Elas se moviam como sombras que aprenderam a respirar, sem tremor, sem lágrimas, sem confuso. Suas expressões eram neutras, quase serenas. Como se já tivessem feito os cálculos necessários para sobreviver a este novo mundo. O fighter, principal, Roberto Carvalho, processou elas como o mesmo ritmo mecânico que usava em toda nova chegada, chamando nomes, atribuindo tarefas, anotando ideias, verificando dentes, registrando rics. Mas quando ele parou na frente das Gêmeas, vacilou, não de medo, mas de confuso, porque as crianças não se encolheram diante dele. Elas não piscaram quando ele levantou a voz. Elas simplesmente observaram, persgamios de olhos escuros e sem piscar, observando da maneira que urubu estuda animal moribundo. Carvalho sacudiu isso e as marcou como trabalhadoras da cozinha, enviando as ellos cuidados de sua esposa. Marta, a maioria das crianças correm na primeira semana. Essas duas elas memorizavam, cantavam os passos entre os edifícios, rastreavam que adultos mancavam, que carregavam chaves, que olhavam por cima do ombro, antes de bater algum. Elas observavam a população escravizada também, mapeando influência e amargura com o discernimento de pessoas muito mais velhas que 13 anos. Marta com de almarido humanoide que as meninas perturbavam, elas são quietadas de jeito que parecia raro, sachero ela. Elas me olham como se estivessem esperando algo que eu não consigo ver. Carvalho dispensou ela, mas uma leve inquietação se instalou nele na manhã seguinte quando notou como as Gêmeas espelhavam perfeitamente os movimentos uma da outra, como duas metades do mesmo pensamento. Embargo, a invisibilidade delas estava completa. Elas nunca cometiam erros, nunca discutem, nunca esquecem instructs. Bom servo se torna silencioso, perfeito se torna invisível. E Sofia e Mariana eram tão impecáveis que escorregavam por baixo da consciência Nenhum imaginava que elas estavam estudando a fazenda, da maneira que o gênero estudam campo de batalha, mas toda guerra tem sua primeira vítima. O fighter do leste, viver cunha, não temia nada, nem Deus, nem homem, e certamente não crianças. Ele era o tipo que saía, enquanto balancava o chicote, que tirava prazer do soldado alheia. Ele tinha ganhado reputação, e entre outros fighters,
como homum que alonge de me com frequência, as gamias notaram, alasso observavam cavalgaro mesmo caminho todas as manas. Uma estrada fixa de barro la macheno tecendo atrás de pinheiros altos. Onda luz do amanhecer, mal alcançava o chão. Elas estudavam seus hábitos da maneira que cacador estuda. A pressa, quando ele saia, quando retornava, quando su cavalo diminua o passo, quando sua guarda baixava, e então uma manhã, quando a chuva tinha deixado a terra macha e escorregadia. Eu archerava ferro enferrujado, as gamias fizeram, su movimento, sem raiva, sem hesitaca, sem amiquo, apenas fria aritmética. Elas serum anis do amanhecer, sombras se movendo entre sombras. Carregando nada, além de uma corda que tinham pego das estabulos. Elas se amarram entre dois pinheiros na altura perfeita. Baixa de me para homem ver, alta de me, para cavalo evitar. Em tal recuram para o modo e esperaram como a chancha de criaturas que tinham esperado a vida toda. Quando se aproxima no horário, meio acordado, botas molhadas de lama. Respiraco verano nevoa no frio da manhã. Ele nunca viu a corda, su cavalo é acerto em plena corda. As pernas dianteiras do animal se dobraram para baixo. O momento dobrando su corpo como uma dobradica, conavo para frente. Capica primeiro em uma vala rosa cheia de água da chuva marum. O cavalo rolo, debatendo-se, esbagando o mais fundo na lama. Sus pomos esvaziaram, su rosto submerso, e como os bracos presos sob o peso do cavalo. Veter cunha, homum que tinha encerrado tantas vidas sem remorso. Moro engascado em 20 centímetros de lama do Rio de Janeiro, das gamias recuperaram. A corda, retornaram e cozinha, enis que a fazenda percebes que cunha tinha chegado aos campos. Quando os gritos finalmente subiram das pinheiros, elas continuaram picando legumes. Quando Marta anunciou a notícia sem faligo, elas levantaram a cabeça com surpresa ensaiada. Os adultos assistiram a tragédia em minutos. Acidente com cavalo, chão molhado, má sorte. Nenhum questionou como homem adulto se afogou em uma poca. Nenhum questionou nada, mas as gamias sim. E enquanto elas ditavam su espaço estrado de dormir naquela noite, Sofia sussurrou único pensamento, que flutua atrás da escuridão como fumaça. De uma fogueira que ninguém podia ver, diz ela, e Mariana sendo, suavas mal audible. Dimwidos, nos dias seguintes e morte de Vitor cunha, ou ao redor dos campos da Fazenda Oliveira. Ganhou uma tensão peculiar, como se a própria terra sabes que algo tinha mudado. As pessoas sussurravam, mas ninguém dizia as palavras que todos pensavam. Homem cruel tinha morrido, sim, mas o que perturbava a fazenda não era luto. Era a sensação quieta de que o destino tinha decidido e corrigido algo. Tragédia era, como no Rio de Janeiro, acidentes aconteciam. Mas de vez em quando algo ocorria que parecia preciso de me, bem cronometrado de me, merecido de me, e mesmo como acreditava na providência Antônia que ela raramente se preocupava com detalhes. Mas Sofia e Mariana não cantavam com a providência, elas cantavam com padres. O que tornava o trabalho delas tão eficaz era entenderem uma verdade, que os adultos esqueciam, as pessoas param de questionar o mundo quando explicado e confortável. Chamar algo de acidente e mais fácil do que admitir que falaram em ver o perigo bem na frente deles. E os adultos da Fazenda Oliveira eram mestres em evitar verdades desconfortáveis. Cunha foi enterrado, substituto foi contratado e a fazenda seguiu em frente como se nada tivesse sido aprendido. Como se nada sombrio tivesse acordado nos corpos de duas gamias de 13 anos, que já tinham decidido que o mundo precisava de correção. O próximo nome da lista delas era homem que se acreditava indicável. Justamente porque não era tão imprudente quando cunha, Domingos Prado, mais alto que a maioria, mais magro que os outros, o tipo de fighter que mantinha a voz baixa e a violência escondida, a menos que acreditasse que ninguém questionaria. Homens como ele eram mais preguiçosos que os barrendos porque sabiam maneiras aprantes. Eles chiquitivam sem testemunhas, puniam com cálculo, e uma semana depois, do enterro de cunha, as gamias viram algo que selou o destino dele, velo chamado Elias.
com articulax doloridas de decadas de trabajo y uma atascuacova no or da manha. Carregava sacos mais pesados que sus hombros aguentavam. Prado bat tunel duas vezes com o cabo de uma pie exatamente hones. Costelas machucariam mais fundo, exatamente ana culpa poderia se esquinar de bexo da rupla. Alias decebu, prado o de uma, depois duas vezes, anis de virar as costas. As gamias observaram de longe, invisíveis como sempre, mas was express endureceram como pedra. Naquela noite, no espaço silencioso de dormir, alas neo persiceram. Falar, o silencio delas concordu na mesma decisão. Domingos prado seria o próximo. Neo por comatu eros, mas por tornava crueldade algo organizado, para modelo. Alas precisavam de oportunidade, neo de forca. Uma criança neo po dominaram homem adulto em luta justa. Mas Sofia e Mariana nunca pretenderam luta justo. Elas preferiam o tipo de intervenco que parece que o mundo simplesmente tinha virado. Do lado errado para com Marisha coisa pior. O estabulo era a vanagem delas. As meninas eram enviadas com restos para os porcos e ninguém vigiava crianças carregando lixo. Isso as tornava invisíveis. E a invisibilidade e a arma mais pura que o sem poder podem usar. Elas conqueram. Observando o ritmo das manas de prado, el chegava anis do nascer do sol, cavalgava da cidade, entrava no estabulo com monotonia previsível e usava a mesma cela todos os dias. El confiava no equipamento como homem confia na rotina, seguinte, com a arrogância de quem acha que o mundo de vestibilidade. As gamias precisavam de uma fraqueza, ocurro e confível, mas não invencível, e uma corda pode fiar. Vidro quebrado em lâmina se voca sauber arrasta lá para frente e para trás sem se correr. Sofia tinha aprendido isso em algum lugar do passado no registrado. Uma das muitas habilidades que os adultos nunca questionavam, no fim de tarde de abril, quando os trabalhadores do estabulo saíram e o crepúsculo suavizou as bordas do mundo, as gamias entraram na sala de arreios, elas não tocaram na cela, isso seria óbvio. Tocaram na tira de bexo, a única peca de curo que prendia o cavaleiro ao cavalo. Uma série cuidadosa de cortes rasos, não o suficiente para romper naquela noite, só o bastante para iniciar a contagem regressiva. Depois saíram, movimentos medidos, respiração controlada, olhos firmes. O corso falharia quando a tensão se acumulasse com o tempo. Ninguém, nem mesmo um fighter habilidoso, suspiraria de duas meninas silenciosas, na manhã seguinte. Tudo aconteceu com perfeito inquieto. Prado chegou, montou, não sentiu nada. Cavalgou com a confiança de quem tem o mundo previsível. Atira agenda o ar fresco do amanhecer, agenda o calacimento das campos, agenda enquanto ele inspecionava as fileiras de café e assinava aprovando o progresso. Mas o curro fica trecoero quando enfraquecido. As gamias neo precisavam ver, alas sabiam, por volta do meio da manhã. O cavalo de prado se assustou com uma cobra cruzando a terra. O animal pulou de lado, músculos tensionados, cascos batendo em chão regular, e foi só isso. A terra rasgou, a cela virou, prado caiu com forca suficiente para sacudir o chão. O pé ficou preso no estribo e o cavalo, em pânico, disparou. Pelo campo, arrastando-o como um boneco de pano. Quando os trabalhadores o alcançaram, ele mal respirava, 3 horas depois estava morto. O Dr. Pires declarou o avião, uma coisa trágica, cavalo em pânico, uma tira velha que falhou sob tensão. Guilherme Oliveira assenu, de no livro queixa, mando buscar uma tira nova, e nunca pensou em perguntar como equipamento bem cuidado falhou tal precisamente no pior momento possível. As gamias servirão o almoço naquela tarde. Servirão água, enquanto os adultos sussurravam a palavra as ar como se explicasse alguma coisa. Sofia e Mariana mantiveram express de preocupação educada, mas trabalhando em sincronia perfeita, olhos calmos e indecifráveis. Naquela noite, no lugar onde o luar tocava as estrelas de dormir, Sofia sussurrou número 2, e Mariana, sem virar a cabeça, respondeu baixinho, soprano. Mas não era vingança que aquisha o som deles, era clareza.
A compreso DQ o mundo tenho mostrados was regras e las simplesmente respondiam. Na mesma moeda, todo adulto acaba que o silencio delas vinha do medo. As gêmeas sabiam melhor. O silencio delas vinha de propósito. Tres mortes numa única estação periberiam a maioria das comunidades. Mas na Fazenda Oliveira, a passagem, de Henrique Mendes, supervisor do barraco de processamento do café, que se orgulhava de eficiência e disciplina. Mal provocou mais que algumas bancos murmuradas pelos escravizados, e alguns comentários irritados dos donos sobre atrasos na produção. A morte, afinal, estava entrelacada no tecido daquele mundo, mas o que nenhum reconheceu, nemo médico, nemos fighters, nemo próprio Guilherme Oliveira, foi que aquela morte carregava uma assinatura, não visível, mas padrão, ritmo, mecanismo preciso por trás da tragédia. E as únicas pessoas que fizeram isso foram as que o orquestram, duas gêmeas de 13 anos, que passavam cada dia despercebidas, rostos idênticos absorvendo cada detalhe de mundo construído para controlá-las. O que tornava menos perigoso não era só a brutalidade, mas a previsibilidade. Ele comandava o barraco de café como soberano, lugar que poucos ousavam entrar sem permissão. Mas Sofia e Mariana sabiam algo essencial, quando mesmo homem acredita que controla o ambiente, menos vigia os próprios pontos cegos. Mendes era descuidado com as máquinas, o que significava que as próprias máquinas podiam ser viradas contra ele, o barraco. Com sua estrutura de madeira e cruéis girando, não era só local de trabalho, era uma coisa viva, todo rengido, respirado e vibrava como uma fome industrial. Qualquer familiarizado com seus ritmos sentia quando algo dentro estava errado. As gêmeas tinham visitado o barraco o suficiente, sob o pretexto de levar água para entender sua anatomia. Sabiam que tabuas rangiam mais na umidade, que engrenagens atrasavam se juntas poeira, que cruéis arrebentavam sob esforço. Também sabiam que Mendes inspecionava o equipamento sozinho durante as trocas de turno. Aquela janela, aqueles minutos silenciosos, era a oportunidade de lá estar na manhã escolhida. Ou estava grosso de calor, mesmo sendo pouco depois do meio-dia. Os trabalhadores saem do barraco para o sol, limpando suor da testa. Mendes ficou dentro, resmungando sobre cotas e mãos. Descuidadas, Sofia e Mariana entraram atrás dele como os baldes de água, el mal olho para cima. Crianças não importavam para ele, a menos que fizessem barulho eros. E as gêmeas não faziam nenhum. Sofia carregava uma corda fina enrolada escondida, debaixo da água do balde. Tinha cortado exatamente no comprimento necessário. A corda não era forte o suficiente para estrangular homem, mas não precisava ser. Só precisava interagir com a máquina no momento perfeito. Mariana distraiu Mendes com uma pergunta que tinha ensaiado em silêncio na noite anterior. Algo técnico, algo que o faria virar as costas completamente, algo que o faria homem como. Ele se sente respeitado e superior. Sua voz era baixa mas firme. E naquele instante ela podia ser qualquer criança obediente e educada, enquanto Mendes dava lição. Sofia jolo perto da correia principal. Almaru uma ponta da corda num suporte, deixando a outra ponta pendurada perto o suficiente para pegar a correia. Quando ela começa a girar, seus movimentos foram cuidadosos, silenciosos, treinados. As meninas não tinham margem para erro. Mendes, ao rio, continuava explicando algo que nenhuma das duas se importava. Seu orgulho o protegia mais que qualquer máquina. Assim que a corda foi fixada, Sofia se levantou. Encontrou os olhos da arma como mais breve brilho de reconhecimento e as gêmeas saíram, carregando os baldes como se nada extraordinário. Talvez acontecido, 17 minutos depois, a máquina rugiu de volta e vada. A roda externa girou e as cruéis iniciaram a radical implacável. A ponta solta da corda subiu, pressa pelo couro girando. Num instante a corda tensionou, o suporte rachou, pedaço de madeira. Impulsionado pelo momentum violento da máquina, salta para frente como o golpe de machado de carrasco. Mendes não teve tempo de gritar. O impacto acerta ao lado do crânio com forca que partiu o osso.
Su corpo decebu namaquina, en cuando os trabajadores corriam para os gritos que, ecoavam do barraco, desligaram o equipamento o mais rápido possível, mas quando corria pro, Mendes já estava móvel. O médico diz que o pescoço tinha quebrado instantaneamente. O delegado concluiu mais uma vez que era acidente trágico, uma corda. Provavelmente tinha ficado, não devia. Talvez algo tivesse quedado. Talvez trabalhador tivesse errado. Acidentes, afinal, eram comuns, mas entre a comunidade escravizada. Tipo diferente de achar viajo pelos alojamentos naquela noite, no medo, no tristeza. Mas algo próximo do alivio. As gêmeas houveram, silencioso como respiraco, suave como terra se mexendo sob descalcos, gratidão. Foi o primeiro momento em que elas perceberam que não haviam sozinhas. Outros ansiavam por justiça, mas não tinham meios de buscá-la. Sofia e Mariana escutaram esses murmúrios e entenderam algo vital. Não estavam apenas eliminando homens cruéis. Estavam restaurando equilíbrio que o mundo negava há muito tempo, na casa grande naquela noite. A família falou de Mendes como irritado. No luto, Guilherme Oliveira reclamou de perder mais supervisor. A esposa comenta o inconveniente. Nenhum dos dois pensou no morto, além de como sua ausência prejudicaria os lucros. Enquanto conversavam, as gêmeas serveram o jantar com compostura perfeita. Rostos máscaras de obediência, mãos firmes, olhos baixos, mas não escurrido dos quartos de dormir. Quando a fazenda finalmente silenciou, Mariana assegurou o número que agora definia o caminho deles. 4 sobrando. Sofia não respondeu de imediato. Pensava na morte MC. Mas como o mundo aceitava facilmente, como os adultos, tão seguros de si. Falavam ver a realidade, mesmo quando ela encostava o rosto no deles. Quando, finalmente falou, a voz estava calma, quase suave. Eles nunca viu olhar para nós e isso, mais que qualquer plano todo, era arma maior deles. Eram crianças invisíveis. E coisas invisíveis podem acabar com o mundo enquanto todos olham para o outro lado. Depois da morte de Henrique Mendes, a Fazenda Oliveira entrou no estranho equilíbrio. Os adultos se convenciam de que tudo estava normal, enquanto o chabaixo deles mudava de forma lentamente. As gêmeas tinham tirado 3 vidas em 3 meses, mas nemo observador mais atento suspeitava deles. Os escravizados viam justiça divina, os donos viam mal sorte, o delegado não via nada. E as gêmeas viam exatamente o que sempre esperaram. Mundo tão satisfeito com suas próprias suposições, que não conseguia imaginar perigo vindo de baixo. A fazenda contratou novo fighter chamado Tomás Cardoso. Homem moldado por 20 anos de experiência em plantax de São Paulo. Ele cavalgava com a postura de como acreditava em ordem e consequência, mas não necessariamente em crueldade. As gêmeas o observaram atentamente nos dias seguintes. Estudaram o ritmo da voz dele, o jeito de olhar para os escravizados, a firmeza das mãos nas radias de couro, mas Cardoso era diferente, controlado, firme, mas não monstruoso, não havia excessos de raiva, nem puniques gratuitas, nem chicotadas. Imprudente por podia, ele aplicava as regras, sim, mas não parece gostar de fazê-lo. As gêmeas não fizeram nenhum movimento contra ele. Não motivam se motivo, so quam tinha gravado dor nos outros ganhava lugar na lista crescente. Cardoso ainda não tinha gravado nada, ainda não, mas o mundo da Fazenda Oliveira estava mudando de formas que os donos não percebiam, então, parava nos alojamentos como umidade que nunca se desfazia. Homens sussurravam noites sobre o estranho padrão de mortes, mantendo as vozes baixas. Mulheres murmuravam morux, não por protequo, mas em gratidão. E embora a conversa nunca ficasse explícita, o medo de punico a mantinha pela metade, uma consciência coletiva crescia como semente rompendo o solo. Algum estava revidando, seja por vingança ou providência, algum estava transformando os fighters em mortos, enquanto isso, as gêmeas se moviam como o mesmo silêncio, que as definia desde o dia em que chegaram, mas algo sutil mudou no comportamento deles. Elas não ficavam mais nos quartos da cozinha toda noite, agora, uma ou 2 vezes por semana.
escapavam de do escuro, stiscalco sem fazer som na terra batida, aprenderam o movimento das patrulhas noturnas, os horários em que as lanternas passavam, os angulos on as sombras eram mais densas contra as fileiras de café e as paredes dos chileiros. Aprenderam onde as ferramentas ficavam guardadas, como os cadetos dos depósitos clicavam, como as tabuas enchevam com a umidade e podiam ser soltas sem deixar rastro. Elas estavam mapeando a fazenda inteira, no papel, mas na memória, cada detalhe era arquivado. Cada palmo de terra virava instrumento em potential. Roberto Carvalho, o fire principal. Kamakue notalas, porque fizessem algo errado, mas porque faziam tudo certo. Via duas meninas que trabalhavam mais que adultos, lembravam instrucos. Perfeitamente, antecipavam necessidades anas de serem dadas. Ele admirava a utilidade delas. Elogiava a obediência. Chegou a comentar com Oliveira que as gêmeas estavam virando excelentes pequenas trabalhadoras, mas nunca se perguntou por que crianças tão novas trabalhavam com a praticidade gente muito além da idade delas. Adultos raramente questionam excelência quando ela beneficia o que as gêmeas sabiam, mas Carvalho não, era que excelência e invisibilidade são gêmeas também. Fique competente também e as pessoas param de olhar para a boca. Fique silencioso, também e param de ouvir. Fique previsível também e param de imaginar que o boca é capaz de qualquer coisa. Além do papel estrado que o deram, as gêmeas exploravam esse ponto cego com mais crueldade do que qualquer adulto jamais percebeu. No início de junho, elas tinham refinado o entendimento dos ritmos da fazenda. Agora entendiam o mundo mecânico da Fazenda Oliveira tão intimamente. Quanto ao humano, conhecem o trecho de solo instável atrás do defumador. Tabuas podiam ser sob peso. Conhecem o pino da caroca que tinha afro como o tempo. Sabiam qual chaman faltava tiolos, qual pouco tinha tampa rechada, qual cabo de ferramenta lascava se batido num certo angulo. Tudo era uma arma em potencial se usado com precisão. E precisão era a língua deles. O passado deles continuava. Misterio. Ninguém perguntava o que tinham visto antes de chegar e Fazenda Oliveira. Ninguém questionava por que duas meninas de 13 anos se moviam como sobreviventes, e não como crianças. A nota de venda as listava como treinadas em serviço doméstico, mas a frase não significava nada. Serviço doméstico não ensinava criança a identificar fraquezas estruturais, o calcular pontos de falha mecânica. Serviço doméstico não ensinava paciência estratégica. Serviço doméstico não ensinava a orquestrar mortes que pareciam perfeitamente acidente. Então, tinham aprendido? A pergunta parava sempre surdida porque adultos em 1880 no Rio de Janeiro não se davam ao trabalho de examinar o mundo interior de crianças escravizadas. O passado, a dor, a inteligência deles, tudo era irrelevante para como se acreditava dono. E enquanto aquela chegara fazia os adultos se sentirem seguros, tornava as gêmeas invencíveis. Na segunda semana de junho, chegou os alojamentos. O bodo sobre o Rohomon, cuja crueldade se igualava e de Cunha e Prado. Mas dessa vez os sacheros traziam medo, não raiva. Mendes comandava o barraco com temperamento de ferro. Era conhecido por arrastar gente pelo braço e as maquinas. Quando se irritava, conhecido por chicotear homens não porque eram lentos, mas porque o medo deles o divertia. Conhecido por punir crianças cujo único crime era se encolher quando ele gritava. As gêmeas não precisavam dos bodos para se convenceram, elas mesmas tinham visto o suficiente. Mas algo meses em Peru na direito dele, momento que, so elas duas testemunharam. Uma tarde viram Mendes bater numa mulher nas costas com uma tabua por ter derramado punhado de groos. O golpe foi imortal, mas o grito da mulher foi. O som se gravou na mente das gêmeas, afiando o foco delas com precisão cirúrgica. Alguns homens eram acidentes esperando para ser ensinados. Alguns eram executivos esperando oportunidade. As gêmeas esperaram, observaram e prepararam, no dia 14 de junho, a oportunidade chegou sozinha. O barraco de processamento do café estava estranho aquela semana. Rangendo mais alto que o normal sob esforço, mas Mendes ignorava. Eficiência importava mais que segurança, ele mandou os trabalhadores. Continuaram,
Chego a troca di turno, a maquina prui as gamias entraram como baldas de agua, alas ya sabiam exatamente o que fazer, ao quer da noite, Enrique Mendes tinha partido, a fazenda chamou mais uma vez de infortunio, mas as gamias sabiam melhor, cada morte era, uma declarou, e uma no finalmente estava escutando. A morte de Enrique Mendes marcou ponto de virada. Embora nenhum na Fazenda Oliveira percebes. Os adultos diziam a si mesmos que tinha sido falha mecânica, acidente estranho, infortunio infeliz. Mas algo mais profundo tinha mudado no solo, algo que zumbia debaixo das fileiras de café como. Uma vista que os escravizados conseguiam mover, e embora nenhum federaus dizer em voz alta. Eles também sentiam, uma livre tensão no ar, uma inquietação sutil. A sensação de que estavam sendo observados por uma presença que não conseguiam nomear, eram as gamias. Mas mesmo agora, contra os homens enterrados e quatores nomes ainda na lista silenciosa, Sofia e Mariana não se viam como assassinas, na mente deles. Simplesmente faziam ajustes no mundo quebrado, que tinha desmoronado muito anos de alas. Nasceram, não eram movidas por raiva, vingança ou medo, eram movidas por clareza. Uma compreensão fria e cristalina que mais ninguém possuía. E essa clareza se aprofundou depois da morte de Mendes, porque dessa vez a fazenda reagiu diferente. Algo não dito se entrelacou pelos alojamentos, não comemorado, não abertamente, mas uma corrente de suspiros aliviados como uma respiração cômoda finalmente solta, as pessoas reservam beicinho, agradecendo no auxílio. Mas e forca invisível que acreditavam estar se movendo pela fazenda. Alguns diziam que a terra estava quebrando sua vida. Outros acreditavam que espírito ancestral tinha acordado. Alguns achavam que dos homens finalmente tinha estourado e encontrado jeito de revidar. Mas ninguém suspeitava de duas gamias de 13 anos. As gamias notaram esses murmúrios, escutaram. Observaram como o luto dava lugar otimismo cauteloso, como o sofrimento afruzava brevemente o aperto no ar. Perceberam algo poderoso, suas águas não eram isoladas, ecoavam pela comunidade, de formas que não tinham previsto. Seus atos eram vistos como justica num lugar, a justica nunca existira. E essa consciência mudou alas, não agiam mais só por si mesmas, agiam por todos que tinham sido silenciados. Enquanto isso, os homens brancos da Fazenda Oliveira passavam os dias com uma ansiedade quieta que se recusavam a admirar, não temiam, assassino invisível, esse pensamento nunca entraria na cabeça deles, em vez disso, atribuíam o mal-estar supersticado, ao calor, e coincidência, qualquer coisa menos a verdade. Eram homens acostumados a acreditar que nada podia ferir-los, a menos que carregasse arma, talvez a audácia de olhar nos olhos deles. E como as gamias não faziam nenhuma coisa nem outra, continuavam invisíveis. Mas Sofia e Mariana viam tudo, viam Roberto Carvalho andando com os ombros mais altos que o normal. Como se tentasse parecer-me, ou que o medo que roía su peito. Viam Tomás Cardoso inspecionando o equipamento duas vezes em vez de uma. Olhando desconfiado para cada corda, tabua e correia. Viam Guilherme Oliveira ordenando novas rotinas de manutenção, resmungando sobre sorte ruim e manejo descuidado. Mas por baixo da irritação havia outra coisa, esquiva. O fazendeiro não queria confrontar a possibilidade de que algo estava errado debaixo do próprio teto. Por confrontar significava reconhecer vulnerabilidade. E homens como Oliveira nunca se permitiam esse luxo. As gamias sabiam que os adultos começavam a olhar os acidentes de outra forma, não com suspeita de arroz, mas com medo irracional crescente da própria terra. Ouviam os Feitores murmurando que a Fazenda Oliveira podia estar mal Dakota, que o estaqueo trazia más presságios, que as tempestades que rolavam pelo sul do Rio de Janeiro eram sinal de que o Deus estava descontente. O medo os tornava cautelosos, as gamias se certificavam de esperar. Paciência era a forca mais verdadeira deles, paciência e invisibilidade absoluta durante o dia. Trabalhavam como se nada tivesse mudado, carregavam água, esfregavam pessoas, descascavam legumes com a mesma sincronia silenciosa, que fazia os adultos elogiá-las como serve que modelo,
mas por baixo da superfície, algo mais escuro cresce, nos corux, mas das mentes, na forma como avaliamos cada comportamento adulto, cada decisacro, cada pequena exhibico de poder, como querem modificar os critérios, o próximo homo da lista, seria escolhido livianamente, as gêmeas se recusavam a atacar sem certeza, matávamos só porque alguém gritou, xingu o punho, miravam padres de crueldade constante, padres de prazer tirado do sofrimento, padres de poder exercido sem freio, seus atos eram aleatórios, eram sistemáticos. No final de junho, a fazenda entrou num período de calma enganosa. Nenhum fighter morrera em várias semanas. A produto de café voltou ao normal. Os trovos no se diminuíram por tempo, deixando longos trechos de silêncio vomito. Os escravizados retomaram o trabalho, embora com leves brilhos de esperança enerados sob a fadiga. E os homens brancos relaxaram devagar, cautelosamente, dizendo a si mesmos que o estaqueo de acidentes tinha passado, mas as gêmeas sabiam que o estaqueo não tinha terminado, mal tinha começado, durante aquele intervalo quieto. Sofia e Mariana aprofundaram as explorações noturnas, deslizavam debaixo dos prédios, estudando vigas de suporte ao luar. Subiam soltados en rodas faziam ninho, aprendendo que tabuas rangiam sob peso. Observavam a polha do pouco em busca de fraquezas, os freios das carocas em busca de falhas, as vigas do chilero em busca de rachaduras. Testávamos cadetos da porta do defumador, anotando que chaves ficavam largadas, que de práticas cediam depois da chuva. Planeavam uma única morte, preparavam-se para todas. Porque que os adultos não compreendiam, mas as gêmeas entendiam intimamente. Era que toda a estrutura da Fazenda Oliveira era uma máquina, e máquinas falham, às vezes sozinhas, às vezes com uma ajudinha, o que as gêmeas descobriram. Mais importante, foi que os escravizados começaram a se ajustar silenciosamente ao redor deles. As pessoas davam espaço sem saber porquê, mas sussurravam para os filhos deixaram aquelas meninas em paz. Homens que antes as ignoravam agora abriam caminho quando elas passavam. No era medo, era instinto, o instinto de que algo poderoso, algo necessário, algo perigoso se movia atrás das gêmeas, e interferir seria erro. Elas tinham se tornado algo, mas que crianças, algo para o qual a fazenda não tinha nome. Mas mesmo ganhando impulso, uma nova complicação começou a se formar. Algo que desafiaria o anonimato delas de formas que não previam. Alguém começou a observá-las. Não com suspeita, mas com curiosidade. Menino escravizado chamado Isaias, pouco mais velho que as gêmeas, que notava padres que outros não viam. Ele não entendia o que sentia, mas percebia como uma vibração no ar. E embora as gêmeas ainda não soubessem, a encau de Isaias acabaria pensando tudo. Numa direito que nenhum deles antecipava. Por enquanto, a noite continuava aliada. Os adultos permaneciam cegos e a lista de nomes ainda era longa. O mundo achava que a tempestade tinha passado. As gêmeas sabiam que a tempestade só estava ganhando força. O silêncio que se instalou sobre a Fazenda Oliveira depois da morte de Henrique Mendes parecia fabricado. Como se o mundo prendesse a respirar enquanto finge que não. Os dias se estendiam como uma lentidão inquieta. Os fighters falavam mais baixo. Os trabalhadores olhavam por cima do ombro sem saber porquê. Era própria terra. Aqueles acres ondulantes de barro, do Rio de Janeiro, parecia esperar algo. Mas tempestades não desaparecem só porque pessoas esperam. Elas ganham força no escuro, juntando pressão, criando momentum. E as gêmeas eram a tempestade que ninguém vai se formar. Sofia e Mariana atravessavam aquelas semanas com a mesma graça mecânica, que fazia os adultos elogiar sua obediência. Mas por baixo dos rostos como havia uma consciência afiada, uma que dizia que o trabalho deles não era só possível, mas necessário. Alas, tinham removido tres homens. Ainda assim nenhum dos fighters restantes mudou de comportamento. A crueldade continuava, o sofrimento continuava, o mundo continuava, intacto. Como se as intervenções das gêmeas fossem apenas acidentes infelizes. Mas os escravizados sentiam mudança.
Senchima tensão no or toda manha ao ser dos alojamentos. Senchimo estrano conforto de saber. Q alguma coisa finalmente tinha feito os fighters sangraram. E foi nessa mistura frágil de medo e esperança que novo personagem entrou quietamente. Cena, Isaias tinha pouco mais de 14 anos, mas o sofrimento o tinha esculpido algum mais velho que a idade. Trabalhava nos estábulos, limpando baias, alimentando cavalos, consertando picas pequenas de arreios quando podia, aprendendo observando homens que nunca se davam ao trabalho de ensinar. Era rápido como as mãos e mais rápido como os olhos. Mais importante, notava o que os outros ignoravam. E como o tempo Isaias começou a notar as gêmeas, no do jeito que os fighters notavam, como UTs, obedientes e lucrativas, nem do jeito que os escravizados notavam. Como sombras quietas nos corredores da cozinha, Isaias notava o timing delas, o jeito de aparecer e desaparecer. O jeito de nunca fazer barulho ao entrar superfícies que rangem sob qualquer roupa. O jeito de a presença delas sempre presidir algo incomum, algo que deixava os adultos inquietos. Ele não entendia o que sentia, mas percebia algo ao redor das gêmeas que não existia ao redor de mais ninguém. No começo Isaias descartou a sensação como imaginado, mas na terceira semana depois da morte de Mendes ele começou a observá-las. De propósito, quieto e cauteloso, de longe, e pela primeira vez desde que chegara e Fazenda Oliveira, as gêmeas estavam sendo observadas por alguém que não as subestimavam as meninas perceberam. Uma noite, enquanto escapavam dos quartos da cozinha e seguiam o caminho sombreado entre o pouco e o defumador, Sofia Pru, no de medo, de calculo, sentiu movimento, não deveria haver nenhum. No falou, nunca falava desnecessariamente, mas Mariana sentiu também imediatamente. As gêmeas deslizaram para trás do defumador, fundindo-se num cano seco onde o luar não chegava. Esperaram. Isaias passos segundos depois, passando livre como aprende o silêncio da maneira difícil. Seus olhos viram o caminho, procurando o que tinha sentido antes, quando não viu as gêmeas. Franzou a testa para si mesmo e seguiu em frente. Mariana expirou devagar. O rosto de Sofia permaneceu indecifrável. Alas não se centram ameaçadas por Isaias, mas reconheceram complicado. Adultos as ignoravam porque adultos não acreditavam que crianças podiam pensar. Mas Isaias, ainda jovem suficiente para ver o mundo sem arrogância, via padres, mentes sensíveis são preguiças em lugares construídos sobre silêncio. E as gêmeas entendiam isso melhor que ninguém. Por trás nós depois disso, alas, ficaram dentro depois do pôr do sol, não por medo, mas para descobrir-se a curiosidade de Isaias era constante e acidental. Observaram no durante o dia, notaram como os olhos dele seguiam certos caminhos, registraram como a atenção dele voltava repetidamente a lugares que ele não entendia completamente. Ele procurava respostas sem saber as perguntas, enquanto isso, a vida na Fazenda Oliveira seguia seu ritmo inquieto. Os fighters mantinham a disciplina com a mesma mistura de arrogância e violência. Guilherme Oliveira ficava cada vez mais irritadico, furioso com atrasos no processamento do café e frustrado com a falta de supervisors competentes. Seus livros que se enchem-se de anotações raivosas sobre custos, concertos, perdas, mas o que mais o enfurecia era a incerteza. Donos de fazenda temiam apenas duas coisas, causa o desconhecido, e ultimamente o desconhecido tinha começado a infiltrar as rachaduras de seu mundo bem ordenado, mas o foco das gêmeas não estava em Oliveira. Ainda não, alas observável outra pessoa, alguém cuja crueldade tinha se aprofundado depois da sequência de acidentes. Homem chamado Jonas Malta já tinha sido apenas duro, brutal, sim, mas dentro das normas de sistema construído sobre crueldade. Depois da morte de Mendes, algo dentro dele estilo, começou a atacar com mais frequência, o menor. Era o enfurecia. Rasto um menino de 12 anos pela terra por ter deixado cair uma queixa. Bate numa mulher por falar devagar de mim, e numa tarde escaldante. As gêmeas ouviram impor homem, mas velo no chão e pisar na mão dele O so racker. Malta estava se desfazendo,
homens q se desfazum comita meros, eros criam abertoras. Sofia e Mariana, o acrescentarem ilistamental. Uma q permanencio dita mas vividamente viva entre elas, neo atacaram immediatamente, precisavam, do momento certo, ele estava chegando, as gami ascensium no ar como estática anis do reo, mas enquanto planeavam, Isaías observava, no tu como malta se encolhia toda vez que o trovo rolava. No tu como as gamias ficavam perto do estabulo sempre que malta cuidava dos cavalos. No tu momentos fugazes, sudes, em que os olhos delas se estreitavam com intenquo, uma noite, enquanto as gamias voltavam de lavar legumes no patio, Isaías se aproximou com cuidado, andando com uma relutância que traia incerteza. Abriu a boca, fechou, abriu de novo, lutando para encontrar palavras para algo que não entendia. Focus, também, sussurro. Focus sempre sabem das coisas anis que acontecem. As gamias param de andar, não abruptamente, não na defensiva, só param. Mariana virou a cabeça primeiro, homens leaving clanar do quixo. Reconhecendo a presença deles sem revelar. Nada mais, a expresso de Sofia permanece serena, vazia de enoquo. Mas os olhos, aqueles olhos escuros e perdidos, estudaram Isaías como uma paciência que o inquietou. Isaías deu passo para trás, percebeu algo naquele momento. Não como a mente, mas como algo mais antigo, mais primal. Essas não eram só meninas, não eram só trabalhadoras. Havia algo dentro delas, algo afiado, algo deliberado, algo perigoso que os adultos eram cegos de me perver. Engoliu seco e sussurro, não viu contra nada. Mariana piscou devagar. Único gesto que transmitiu a citaqueo, aviso e dispensa ao mesmo tempo. Isaías acendeu, depois foi embora. Não contou a ninguém, não pretendia. Mas a partir daquela noite ele fazia parte da tempestade que se formava sobre a Fazenda Oliveira. As gamias não o temiam, mas o entendiam, e sabiam que às vezes as pessoas que o observam também precisam ser tratadas como o mesmo cuidado que as que comitam a crueldade. E a próxima morte, a que esperava logo e frente, testaria todos elas de formas que nenhuma esperava. Jonas Malta era o tipo de homem cuja crueldade ficava mais alta quando se sentia impotente. E depois que outros fighters moram em circunstâncias naturais, Malta sentia algo pressionando-o, algo que não conseguia identificar, mas que desesperadamente queria. Punir, homens como ele sempre atacam quando o mundo perde obedecer, ficam imprevisíveis. Fregais nas bordas, violentos nos espacos a confiança se quebra, e as gamias notaram. Observaram no desfazer-se como corda velha a cada semana. Que passava, Malta já controlara o temperamento, não por bondade, mas por estratégia. A crueldade para ele não era impulso, era estabilizar domínio, mas agora ele baixa sem pensar, gritava com trabalhadores sem motivo. Bebia mais e noite, sendo dos quartos dos fighters com rosto vermelho e mãos trêmulas. Andava em círculos anis do amanhecer, murmurando sozinho, bajando para a porta do estabulo como se algo ali dentro o assombras. Sua crueldade passa per desespero e sempre aviso. As gamias ouviram bater num homem chamado Elias. Por exarcar uma ferramenta no patio das carocas. Elias não se machucou gravemente, mas ao olhar nos olhos de Malta, selvagem, confuso, procurando, desas gamias tudo que precisavam saber. Malta não era so cruel, estava assustado, e homens assustados são preguiçosos por manter para manter control, mas para evitar o sensaqueo de perderlo, isso o tornou o próximo alvo. Mas essa morte seria diferente. Malta era imprevisível, deslixado, seus padres mudavam todo dia, seus hábitos eram erráticos, para eliminar homem assim me fazer parecer natural, as gamias precisavam de mais que o observaquo, precisavam que o ambiente quabrasse. Noite após noite, voltavam ao patio das carocas, estudando o equipamento, a graxa dos ixos, a colocaquo das calcas, o declavam o patio deste levemente perto da ponta de carga. As carocas eram pesadas, rodas enormes, aro de ferro, capazes de esmagar osso com facilidade nauseante. Homem preso de bexo de no sobreviveria tempo suficiente para gritar. E Malta tinha desenvolvido hábito terrível no últimos. Insistia em verificar as carocas sozinho toda noite.
Como se supervisionar equipamento para restaurar orden que escapava por entre sus dedos, humanoid, as gêmeas seguiram, a distância, silenciosas como nevoa noturna. Observar Malta inspecionar as carocas com mãos trêmulas, murmurando engamenos bex inho. El ano hechas de uma caroca de duas toneladas, equilibrada num livre declive. Segura apenas por uma única calca de madeira, enfiada de bexo da roda dianteira. Uma calca que não era inspecionada há meses, uma calca que comunicava. Lasca de chuva e uso, as gêmeas trocaram nico her, no precisaria de muito, no de emporeo. Neo de forca, so de ajuste, livre deslocamento do ângulo da calca no dia seguinte, nem meio centimetro, colocaria pressão na madeira, enfraquecida, o suficiente para racar quando perturbada, o suficiente para deixar a gravidade terminar o serviço, mas atacar antes do amanhecer era mais seguro. Os fighters andavam com lanternas em tao, olhos cegados pelo brilho, trabalhadores se moviam rápido, cansados e desorientados, mudanças pequenas passavam despercebidas, e assim, numa manhã nevada, quando o ar tinha gosto de poeira vomida, as gêmeas se aproximaram da caroca na ponta do patio, adolharam. Sofia trabalhou a calca com cuidado, deslocando em mais que alguns graus. Mariana segurou a roda, mantendo tudo silencioso. Quando terminaram, saíram sem uma palavra. O ambiente agora era uma arma carregada, só precisava da própria impaciência de Malta. Na noite seguinte, assim que o sol derramou suas últimas cores, no horizonte, Malta atravessou o pátio tempestuosamente para examinar as carocas de novo. Chutou balde, grita com nenhum. As botas esmagavam cascalo como uma raiva que soltava algo profundo dentro dele, e então, resmungando sozinho, pessoas da caroca no declive e seguro a grade da carroceria para se puxar mais perto. Exatamente como fazia outros meses seguidos, o movimento mal deslocou a caroca, mal. Mas mal foi suficiente. A calca restiu com som quieto e terrível. No amastalo, mas como suspiro de madeira velha cedendo, a caroca rolou para trás, Malta nem tive tempo de entender. Duas toneladas de madeira e ferro esmagaram contra a terra batida, pero colapsando para dentro. Castelas quebrando como gravetos secos, a lanterna que carregava caiu. Estilhaçando num respingo de vlio e chama que lambrou a roda da caroca. Mas no pegou, trabalhadores correram para o grito, mas não era Malta gritando. Era a caroca rangendo enquanto se acomodava. Malta morreu antes que chegassem, o médico culpou o equipamento gasto, o delegado culpou descuido, os fighters culparam estaqueo, Oliveira culpou má sorte. E os escravizados guardaram os pensamentos para si, embora alguns se churassem gratidão, bexinho, mas algum mais no tuam padrão, uma forma se formando debaixo das tragédias. Isaias estava perto do patio naquela noite, carregando seco de requeio das estábulos. Viu a lanterna cair, viu a caroca roller, viu as gêmeas perto da casa da cozinha minutos depois, calmas, compostas, trabalhando como se ignorassem. O caos, e algo dentro dele clicou, mas não as acusou, não falou, nem piscou, mas viu algo. Algo que nenhum adulto nunca se deu ao trabalho de procurar. As gêmeas eram os olhos dele nelas do outro lado do patio. Não era hostilidade. Não era medo, era compreensão. Isaias não era burro, era observador de mim. E isso o tornava uma variável que as gêmeas tinham que considerar, naquela noite. Enquanto o corpo de Malta esfriava nos quartos dos fighters, Isaias se aproximou do patio da cozinha, onde as gêmeas lavavam panelas, não falou. Apenas ficou olhando para elas com uma mistura de admiração e incerteza. Mariana finalmente levantou a cabeça, Isaias sussurrou, foram bocas, as gêmeas não responderam, não precisavam. O silêncio era uma confissão que, somente as inteligentes sabiam interpretar. Isaias acenou devagar, como comecei papel que não pediu, não vou contar, murmurou, mas devo ter medo de vocas. Pela primeira vez o rosto de Sofia suavizou, não bondade, mas algo mais frio, mais velo, marcado por uma verdade que nunca tinha dito em voz alta. Boca deve ter medo deles,
Desela, o hano naderiquo dos quartos dos fighters. On os homens ainda BBM e se gabavam e se imaginavam seguiros. Isaiah seguo o herdela, montando, e naquele momento, sem cerimônia o permissão. Tornou-se a primeira pessoa fora das gêmeas e saber a verdade e sobreviver sabendo. Mas seu envolvimento viria como preco, que a fazenda sentiria. Muito em breve, depois da morte de Malta, a fazenda parece diferente, não mais quieta, não mais calma, mas carregada, como se o talvez comunicado a colecionar segredos. Os fighters andavam como os estreitados, os trabalhadores se moviam, com uma consciência tensa, não de perigo, mas de possibilidade. E no meio dessa passagem emergente estava Isaias, carregando o tremor de como tinha visto algo que não conseguia esquecer. Por dias ele evitou as gêmeas, não porque as temes, mas porque temia o que seu entendimento significava. Saber, uma verdade e uma coisa, segura-la sem quebrar e completamente outra, e Isaias, apesar da juventude, sempre carregara verdades mais pesadas que a idade. Permisha, as gêmeas deram distância, nem se aproximaram nem o reconheceram. Esse era o jeito deles, silêncio era o limite deles, silêncio era a arma deles. Mas silêncio também criava suspeita, e a suspeita tinha comunicado a vazar pelas bordas da Fazenda Oliveira, como fumaça por rachaduras de porta. Quando novo fighter chegou, homem chamado Jamais Sintra, ficou claro que o frágil equilíbrio da Fazenda estava prestes a romper. Sintra não era como os outros, não era barulhento, não era sádico, não era desastrado nem imprudente. Sua crueldade era de uma verdade mais fria, embrujada em civilidade. Falava em tons medidos. Observava antes de falar, os olhos se moviam constantemente, calculando, pensando. Homens como ele não atacavam sem mira. O poder deles não estava na brutalidade, mas na percepção. E percepção era a única coisa que as gêmeas temiam mais que violência. Na primeira manhã em que Sintra andou pelos campos, as gêmeas o observaram do jeito que caçadores observam outro predador. Ele fez perguntas que nenhum fighter se dava ao trabalho de fazer. Porque outros supervisors tinham morrido em 3 meses, que condex levaram a esses acidentes. Como estava presente cada vez, o que tinha mudado, os outros fighters o dispensaram. Com ombros encolhidos, maestacao, disseram, coisas quebram, cavalos se assustam, maquinas enguicam, pessoas ficam descuidadas. Qualquer coisa para evitar admirar algo em natural. Mas Sintra não aceitava explicações simples. Esta dua calca quebrada que uma tumulta, e no pelo caminho dos pinheiros, conhamoro, mas pro tempo de nas árvores, examinou a abertura do barraco de café, passando a mão pela viga que tinha rechado. E quando os outros fighters não prestavam atenção, foi eles estabilos e esta dua tira rasgada da cela de prado. Sua expressão permaneceu calma, mas o leno estrela dos olhos contava uma história. Não sabia como era responsável, mas sabia que algo era, e isso era problema. As gêmeas capturaram a suspeita dele mais rápido que qualquer crianças notam as menores mudanças no comportamento adulto, especialmente crianças que estudam padres como se a vida dependesse disso, e as gêmeas notaram o jeito de Sintra observá-las, não diretamente, não abertamente, mas sutilmente, como se testasse as riques delas. Ele falava perto delas, não como elas, depois olhava de lado para ver se encolhiam. Ficava parado na porta da cozinha sem entrar. Chegava mais perto que o necessário quando elas carregavam água. Forcando as a ajustar o caminho, não procurava culpa, procurava intento. As gêmeas nunca revelaram nenhuma, mas Isaias via tudo. Via Sintra observando as gêmeas, via as gêmeas observando Sintra de volta. E apressado aquele triângulo silencioso, como que passa nele, como Pedro pressionando as costelas. Ele queria proteger as meninas, embora sabes porquê, talvez lealdade, talvez admiração, ou talvez porque reconheça algo de si mesmo, nos olhos delas. A compreensão de que o mundo nunca ofereceria misericórdia a menos que alguma roubasse. Numa tarde vermelha, enquanto o sol baixa no patio como fornalha aberta, Isaias encontrou as gêmeas sozinhas perto das beras de lavar. Roupa,
o archerava e fero essences. Trabajador se movium devagar para evitar insolaceo, tem algum vigiano vocus? Sashuru Isaias, ten no parecer mais calmo que se sencha. Sofia olu para el. Expresso inalterada. Mariana continue torcendo lencal como. Se Isaias neo tavis falado, vocus uviran, Isaias pressionu, vos bexa. Es novo fighter, el esto olhando as coisas, olhando para vocus. Mariana coloco lencal de lado y finalmente levanta os ojos. Nos sabemos. Isaias anglo seco, en tal que vocus vio fazer, Sofia duum passo. Mais perdo, neo agressiva, so o sufficient para Isaias senir pontada da presenca dela. Suavas eraquas inaudible, o que voca aca que devemos fazer, neo desafio, test. Isaias hesitu, presso contra instinto y medo, ele intelligent, neo y como os outros, vai ver algo se vigir tempo sufficient. Mariana sendo uma vez, nos sabemos, e Isaias sashuru, e homens intelligence também morum, respondu Sofia, a respiraco de Isaias falhu, neo de terror, mas da fria percepco do que tinha entrado ao ficar calado, as gamias neo eram imprudence, neo eram emotione, o trabalho delas era sistemático, deliberado, se centravirus amica, alasso eliminarium, mas Mataram homem como el exigia mais precisa que qualquer coisa que tinham tentado então, movimento errado, momento mal calculado, e a fazenda inteira explodiria em escrutínio. E o escrutínio desfaria tudo, então as gamias esperaram. Estudaram sempre do mesmo jeito que elas estudava. Observaram como ele examinava equipamento, como trocava a calca rechada com o polegar. Como media distâncias com os olhos, ele andava diferente das outros fighters, sempre equilibrado, sempre atento, verificava sombras, verificava canos, verificava o entorno como homem acostumado ao perigo. Não era descuidado, não era previsível, não era fácil, mas como todo homem confiante, tinha ponto cego. Subestimava crianças, acreditava que o perigo vinha de adultos. Es erosos inhumanas gamias invisíveis pouco mais. Ainda, assim, o nervosismo de Isaias crescia cada dia. Dormia livre. Olhava para as gamias sempre que sentia passava perto. Sentia a tempestade se formando. E na antes de fazer algo, qualquer coisa, como tuum ero, pequeno. Mas eros pequenos viram catástrofes. Isaias como que seguir sintra, neo sutil, neo escondido. Seguio curvas, observava de campos distantes, parava o trabalho quando sintra se aproximava. E sintra no tu, num lugar como a Fazenda Oliveira, notar era o primeiro passo para a suspeita. As gamias viram acontecer. Viram a encau de sintra muter, não para as gamias, mas para Isaias. E naquele momento Sofia e Mariana entenderam que o menino que tinha prometido silêncio, tinha colocado a si mesmo na linha de tiro, não porque estreio, mas porque acreditava que podia protegê-las, e boas intenções mais repito que qualquer lâmina, naquela noite, sabem-se enchado de nuvens de tempestade. As gamias tomaram uma nova decisão, uma que puxaria Isaias mais fundo para o mundo delas do que ele jamais pretendia. Iriam protegê-lo, mas protegê-lo exigia algo muito mais escuro que o silêncio, exigia aqueo. E aqueo sempre exigia sacrifício. A fazenda estava presta a prender que sua estaqueo de infortúnio não tinha. Acabado, estava acelerando, a presença. De sintra mudou o ritmo da Fazenda Oliveira. Anis dele, os fighters confiavam em forca. Hábito e rotina. Não questionavam acidentes, por questionar exigiria reconhecer a própria negligência. Mas sintra não era feito destecido. Ele questionava, reconstruía, reandava caminhos e examinava ferramentas. E com cada passo quieto e deliberado, aproximava-se de uma verdade que deveria ter permanecido enarrada. E Isaias, sem perceber, tinha se tornado o fio que ligava os olhos de sintra ao silêncio das gamias, como olhos, depois pauses, depois olhos mais longos, sintra notou Isaias o observando, no como eco descarta como curiosidade. Crianças olhavam, mas o olhar de Isaias tinha intenquo, tinha timing, e sintra, sendo o tipo de homem que acreditava que o comportamento humano seguia padres, reconheceu aquele tipo de intenquo. Imediatamente, não suspeitava de Isaias de crime,
mas suspeitava que o Isaias sabia algo, e que recimento num lugar como a Fazenda Oliveira era mais perigoso que qualquer arma. Isaias notou a mudança de atenção de Sintra, sentiu o peso do olhar do fire sobre si e o pânico se enterrou debaixo das costelas. Pânico, ele sabia, era como meninos moriam em fazendas, pânico gerava erros, pânico gerava barulho, pânico atraía punico. Então Isaias se forcou e quietude, fingindo não ver o fighter ou observando do outro lado do patio. Mas as gêmeas viam tudo, uma noite, enquanto o sol descia e eu se queimava como o vermelho opaco de uma fogueira exausta. Sofia se aproximou de Isaias atrás do defumador. Seus passos eram lentos e deliberados. Mariana segurou momento depois, sem expressão nenhuma, boca precisa para dividirlo. De Sofia beixinho, Isaias engoliu seco. Agora ele está olhando para mim. Não foi o que eu quis dizer, não sabemos o que você quis dizer. Mariana interrompeu. Sofia deu passo mais perto. Enquanto não importa, padres importam. Isaias sentiu algo frio torcer no estômago. Eu estraguei alguma coisa? Nenhuma das meninas falou. O silêncio delas foi resposta suficiente. As gêmeas não o culpavam, mas sabiam de uma verdade que ele ainda não tinha aprendido. Uma vez que a suspeita cômica se formar na mente de homem vigilante, ela cresce e consumir tudo ao redor, e Sintra já seguia esse instinto. Andava pela fazenda mais tempo que o necessário. Seus passos e noite chegavam mais perto da cozinha. Inspecionava os estábulos em horários estranhos. Parava no patio das carocas como se repassasse a morte de multa na cavica. Cada novo comportamento confirmava o que as gêmeas temiam. Sintra montava quebra-cabeça cujas picas ainda não entendia, e Isaias dava picas também para ele. Então as gêmeas tomaram uma decisão, não fria, não cruel, mas com a mesma clareza que o guiara cada queo delas. Criariam uma morte tal precisa, tal perfeitamente desenhada, tal inquestionavelmente natural que interromperia toda a linha de raciocínio de Sintra. Redirecionariam a suspeita do fighter mudando a paisagem debaixo dele, forcariam a mente dele, e perseguir uma explicação diferente, e alas já sabiam como seria o próximo alvo. Não mesmo fighter, Samuel Rangel, homem cuja quieta maldade deixava hematomas que ninguém reclamava. Por reclamar só piorava as coisas. Rangel era estrategista da dor, punia quando ninguém olhava, sussurrava amicas em vez de gritar, infligia sofrimento de formas projetadas, para não deixar marcas de dia e cicatrizadas profundas, que duravam a noite inteira. As gêmeas o tinham marcado meses anos. Agora a morte de Rangel serviria segundo propósito. Fracturaria o padrão de analista de Sintra. Homem que observa acidentes fica confuso quando uma morte não se encaixa direto ao lado das outras. Confuso faz a suspeita demoram dadas gêmeas começaram a planear. Rangel passava boa parte do tempo perto do sotao do chaleiro, onde os sacos de recreio eram guardados. O sotao era sustentado por vigas velhas, vigas enfraquecidas por umidade, cupins e tempo. Uma viga em particular cedia sob o peso de sacos empujados alto demais por trabalhadores apressados. Ninguém notava, ninguém se importava. Chaleiros descebiam devagar e cunho descebiam mais. As gêmeas estudaram as vigas e noite, escutaram a madeira gemer, aprenderam as rachaduras se aprofundavam depois da chuva, e finalmente, numa tarde de tempestade, executaram o plano, não com forca, mas com sutileza. Mariana subiu no sotao primeiro, movendo-se como a pachancha de quem troca a borda de uma faca. Solta uma corda que segurava uma pilha de sacos de recreio. Não o suficiente para causar colapso imediato, mas o bastante para deixar a gravidade começar a trabalhar, assim que o peso se deslocasse. Sofia embaixo removou duas pequenas canas debaixo de uma viga de suporte. Canas que estavam ali heavy despercebidas e sem importância e agora, depois esperaram. Rangel inspecionava o sotao toda noite antes do jantar, subia a escada, lanterna na mão, resmungando sobre trabalhadores preguiçosos ou incompetentes, e naquela noite, justo quando o trovo resmungava pelo sul e Sintra patrulhava o patio embaixo. Rangel subiu a escada. As gêmeas não estavam perto do chaleiro. Não precisavam estar.
no momento mq rangel pasu no sotao, ali vibraca viaju pelas tabuas velas, o saco solto se deslocaram, o coriceo infraquicito da viga reshu, sam corchu o chalero, gamido de madeira q tina carregado fardo mace, toda pelhasi du, as vigas arbenteram como mastalo profundo e resonante, e centenas, de quilos de sacos de requeo caram como onda de pedra, rangel de saprichu de bexo delis, alana navu da mount deli, deslizo pelo chau e apago, quando os trabalhadores correm para dentro, o sotao tinha desabado parcialmente, poeira sufocavo ar, estelhacos de madeira cobriam tudo. Rangel estava enterrado debaixo de requeo e madeira, pescoço quebrado limpo pela viga que caiu. Foi o acidente mais convincente que a fazenda já tinha visto, o médico confirmou, o delegado confirmou. E Oliveira, irritado como estava, acida como falha estrutural infeliz. Mas a verdadeira vitória veio depois, quando Sintra examinou a cena, parece conflitado. Essa morte não se encaixava no padrão, não era perto de água, não era perto de maquina, não era perto de cavalo, era falha estrutural, madeira velha, manutenquo ruim, colapso previsível, quebrou o mapa mental dele, exatamente como as gêmeas pretendiam. Mas no sucesso deles, outra coisa aconteceu, Isaias se tornou, parte do segredo, ficou ao lado do chalero, vendo a poeira ascender, escutando os fighters xingarem madeira ruim, e sentiu, choque elétrico que descu o mundo tinha mudado de novo. Sabia que as gêmeas tinham feito aquilo, não sabia como, mas sabia, e naquele momento o menino cruzou uma linha diante, nunca poderia voltar, não era mais o testemunha, era, cúmplice, quizás unio, as gêmeas entendiam isso, Sintra pressentia, e Isaias logo descobriria que o conhecimento e peso que nenhuma criança deveria carregar, a fazenda caminhava para algo catastrófico, e as gêmeas já preparavam o golpe final. Quando Samuel Rangel foi enterrado atrás da igreja batista em Vassouras, a fazenda tinha quedado num silêncio nervoso que parecia mais ferida que o silêncio. 4 homens mortos, 4 funerais em pouco, mais de 4 meses. Os escravizados sussurravam que a justiça tinha acordado no solo. Os feitores sussurravam sobre malditos e presságios. E Guilherme Oliveira sussurrava sobre contratar gente melhor. Nunca considerando que o problema podia estar mais perto. Que sua própria porta da frente, mas Sintra era diferente. Não acreditava. Mas em coincidência, não aceitava a palavra acidente sem provar se tinha gosto de mentira. A morte de Rangel não se encaixava com as outras, e porque não se encaixava, fraturou sua confiança. E no pelo chalero por horas depois do desabamento, lanterna baixa, olhos varendo cada centímetro da madeira destruída, tacou a viga arrebentada, esfregando os dedos na quebra, como se a madeira pudesse confessar algo, mas seu encontro arroso, padrido e idade, a natureza tinha feito a morte, o assim parecia. Sintra não sabia mais a verdade morava, essa incerteza o infectou, o sono ficou mais livre. As manas se estendiam em longas em picos suspedas, trocava os caminhos, da fazenda calma intensidade de homem procurando pegadas invisíveis que, só ele acreditava existir, e todo lugar que olhava, o mundo parecia errado, silencioso demais, parado demais, perfeito demais. Quando me examinava, me sentia algo observando, algo pequeno, algo silencioso, algo inteligente, e embora, não conseguisse explicar por quê, seu olhar continuava voltando para as gêmeas. Não notava nada errado, não as pegava escapando e noite, não as via perto de nenhum acidente. Mas sempre que tentava reconstruir uma linha do tempo, sempre que repassava a sequência de eventos, aquelas duas meninas silenciosas flutuavam na borda dos pensamentos dele como sombras, que se recusavam a ficar sombras. Crianças não matavam, homens adultos. Mas Sintra tinha vivido tempo suficiente para saber que o mundo não se importava como que as pessoas acreditavam que crianças podiam fazer. Isaias via tudo isso, via a tensão crescente das feitores, via a calma inabalável das gêmeas, via o fio invisível apertando entre elas, enrolando-se para ponto de ruptura. Tentava ficar fora da linha de visto de Sintra,
mas o medo tornava seus movimentos rígidos. Desajeitados, e medo, numa fazenda, era o cheiro mais fácil de rastrear, uma tarde vencada. Enquanto o sol queimava beixo e durava os campos, Sintra encaralou Isaias perto das estábulos. Voca observa de mei, desbeixinho, quase conversando, Voca viu coisas, não viu? Isaias congelou, Sintra esperou, e seu trabalho, sachero Isaias, não veio nada. Sintra deu passo mais perto, esse o problema. Voca vi tudo, o coração de Isaias baixa tão alto que o fighter poderia ouvir. Me diga uma coisa, continuou Sintra. Porque aquelas meninas nunca caminham erros, porque elas sempre se amonestar, porque andam como se estivessem cantando o chão. Isaias sentiu a garganta fecar. Sintra o estudo por longo momento, depois, tem algo errado. Aqui, eu vou descobrir. Naquela noite Isaias canta as gêmeas, não porque se assustalas, mas porque estava assustado. Ele está vindo atrás de vocas, sachero Isaias, voz tremendo. Está tentando entender as coisas. Sofia e Mariana escutaram sem interromper. Não entraram em pânico, não tremaram. Suas expressões mantiveram a mesma calma que as carregara por todas as mortes. Nós sabíamos que viria, de Sofia finalmente. Mariana senu. El procura padres, a voz de Isaias falou. Então o que fazemos? Sofia olhou para ele e pela primeira vez havia algo que quase parecia bondade nos olhos dela. Bondade moldada pela sobrevivência, não suavidade. Nós acabamos com o padrão dele, a chuva chegou 2 dias depois, não chuva gentle, não chuva purificadora. Uma tempestade que arranhava a terra e passava as árvores como espírito raivoso. Venoava pelos campos, sacudindo janelas, e dobrando galhos, lâminas apagavam, fighters xingavam o tempo e se escondiam dentro. Os escravizados se encolhiam nos alojamentos, sussurrando, oryx para abafar o trovo. Tempestades eram preguiças, tempestades também davam cobertura. Perfeita da cientra, timoso na suspeita, não se escondeu, e no pela fazenda com uma lanterna apertada firme. Varendo cada estrutura, como se a própria tempestade, tava segredos gravados no relâmpago. A lanterna tremulava enquanto o vento empurrava, o casaco baixa contra as pernas, a chuva borrava. Aviso, mas ele continuou andando direto para o moinho, as gêmeas tinham esperado. Horas antes, Sofia tinha soltado o trinco de tempestade do moinho. O que segurava a janela de cima fechada em ventos fortes. Mariana tinha colocado uma tabua solta no ângulo exato necessário para cair para dentro quando o trinco falhasse. Não pesada o suficiente para matar homem sozinha, mas peso não era armadilha, paciência era. Quando Sintra entrou no moinho para examinar a roda de mogum, o vento aumentou, o trinco quebrou, a tabua girou para dentro, batendo na prateleira. Que segurava a pedra extra do moinho, uma laje circular mágica usada para repassar. A pedra rolou devagar no cameco, depois mais rápido. Sintra ouviu instante tarde de mei, viru. Levantando a lanterna, olhos arregalados enquanto a pedra pesada vinha sua direito. Tenta pular de lado, o chão estava escorregadio com água da tempestade. Escorregou, a pedra o espagou com som que abafou o trovo. Quando os trabalhadores o encontraram ao amanhecer, a tempestade tinha passado. Água da chuva se acumulava no chão do moinho, a pedra jazia, tinha prado. A lanterna de Sintra estava esmagada debaixo dele, vidro estalhancado como lágrimas congeladas. O médico culpou janela solta, o delegado culpou o tempo, Oliveira culpou Deus. Nenhum culpou as gêmeas, mas Isaias sabia. Ficou atrás da multidão, ombros tremendo, não de medo, mas do peso do conhecimento de que tinha cruzado para algo irreversível. As gêmeas se aproximaram dele mais tarde sob seu levado pela chuva. Voca ficou quieto, de Sofia. Isaias acenou, vai continuar quieto, acrescentou Mariana, porque agora Voca Antoni. Isaias engoliu seco, antendo o que. Sofia tocou o centro do próprio peito, que algumas pessoas precisam desaparecer, o mundo nunca. Muda, terminou Mariana. Isaias olhou entre elas e percebeu algo que o gelo mais fundo que a tempestade jamais tinha feito. As gêmeas não tinham terminado, o trabalho delas não tinha acabado,
Tina apenas amatoricido, e Isaias, menino, testemunha, cumplice religion, agora estava preso e verdade deles para sempre, nos 4 anos seguintes. Mês 14 homens morrerão, cada morte tão natural quanto água da chuva, tão impossível de rastrear quanto respiraco no ar frio. A Fazenda Oliveira ficou conhecida em toda a região de Vassouras como terra amaldiçoada. Embora nenhum entendesse a natureza da maldição. Quando a abolição da escravatura finalmente chegou em 1888, as gêmeas desapareceram no caos como fumaça na escuridão. Alguns dizem que fugiram para o norte. Alguns dizem que morreram na confusão. Alguns dizem que simplesmente caminharam para longe do mundo e viraram lendas sussurradas. Por como sobrevivo alas, mas como realmente sabia, aqueles poucos que tinham visto os olhos deles, entendiam uma coisa. As gêmeas nunca foram vingadoras. Eram correco, eram cálculo, eram equilíbrio, e o mundo ainda não tem nome para o que elas realmente eram. So as is, velo isso chorando na varanda de casas de pó. Desmelher, elas não nasceram para ser salvas ou perdoadas. Nasceram para revelar a verdade que ninguém queria ver. Que crianças podemos se tornar o acerto de contas de mundo quebrado, e a terra de Vassouras ainda se lembra deles. Mesmo quando as pessoas fingam que elas nunca existirão.